So in this video we'll learn about what is JDBC, JVM, JRE and JDK. ఈ 4 ఏంటి అనేది మనకి తెలిస్తేనే we can proceed with this Java language course. So first of all let's see the definition of processor. So processor అంటే ఏంటి ఇక్కడ? When we give an instruction on what to do, we are giving some instruction on what to do and that is called a processor. Simple definition. When we give an instruction on what to do. ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి? సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో ఈ ప్రాసెసర్ అనేది ఎందుకు డిజైన్ చేశారు? ఇట్ ఈస్ డిజైన్ టు పర్ఫార్మ్ లాజికల్ గేట్స్. లాజికల్ గేట్స్ మీన్స్ XOR gate, OR gate. This is not needed now, but for some information I'm telling you. Now let's see. I'll give you a diagram. This is JDK. JDK means Java Development Kit. This is the full form of JDK. This we need to remember. So what this JDK consists of? This JDK consists of dev tools. Dev tools means developer tools. Dev tools, JRE, libraries and JVM. So enough. So this is the diagram we are having. So JRE means Java Runtime Environment. JVM అంటే జావా వర్చువల్ మెషిన్. ఈ 3 డెఫినేషన్స్ మనకి గుర్తుండాలి. ఫుల్ ఫామ్స్. JDK ఫుల్ ఫామ్, JVM ఫుల్ ఫామ్, JRE ఫుల్ ఫామ్. జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి? టు రన్ ది కోడ్ దట్ వి రైట్ we need an environment. For that we use this JRE. సో మనం ఏదైతే కోడ్ రాస్తామో ఆ కోడ్ని రన్ చేయాలంటే మనకు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి. ఆ ఎన్విరాన్మెంటే జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో హియర్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ JRE మీన్స్ టు రన్ ద కోడ్ దట్ we write. For that we need an environment and that is called as JRE. Next, JVM అంటే ఏంటి? It converts the code into machine code, machine understandable language. మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? కంప్యూటర్కి ఏ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుంది? ఇట్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్స్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. బైనరీ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ combinations of zeros and ones, which is also called as machine code. So it converts the code into machine understandable code, which is nothing but machine code. This is the use of JVM. Now what is the use of IDE? IDE అంటే ఏంటి? ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో విచ్ IDE we use in Java? We use Eclipse IDE. నెక్స్ట్ we can use Visual Studio Code also. కానీ జావాలో ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు మ్యాక్సిమం? దే ప్రిఫర్ దిస్ IDE environment, which is nothing but Eclipse IDE. Now let us see how the source code is converted into బైనరీ కోడ్. సో లెట్స్ ఇనఫ్. ఇది మన సోర్స్ కోడ్. దిస్ ఈజ్ ద కోడ్ రిటర్న్ బై ది యూజర్. సో ఈ కోడ్ బైట్ కోడ్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఈ బైట్ కోడ్ అంటే ఏంటి అనేది ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో, బట్ ఫర్ నౌ లిజన్ దిస్. సో సోర్స్ కోడ్ అనేది ద కోడ్ విచ్ యూజర్ రైట్స్. సో ఈ కోడ్ బైట్ కోడ్గా కన్వర్ట్ అయ్యాక అండ్ దిస్ కోడ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైనరీ కోడ్. బైనరీ కోడ్ మీన్స్ zeros or ones. And who converts this into binary code? JVM. JVM అంటే ఏంటి? జావా వర్చువల్ మెషిన్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ
binary code. Now let's see what is meant by JDBC. JDBC ante ento chuddam. So JDBC means Java Database Connectivity. This is the full form of JDBC. ఈ JDBC అంటే ఏంటి? This is an API. So an API that helps the Java program to connect the database through drivers. To connect the database through drivers. So this is the definition of JDBC. In the next video we'll see the execution flow of the Java program, and then we'll start with the Java concepts. I hope you understood this, and if you're having any doubts, let me know in the comment section.